조심스럽게 숲을 걸어다니고 있는 한 여자. 그녀의 이름은 아즈라엘. 아즈라엘은 황급히 불을 끄고 알고 보니 아즈라엘은 남자와 연인 관계였죠. 남자에게 팔찌를 선물해주는 아즈라엘. 그때 두 사람은 도망치기 시작하죠. 결국 둘은 떨어지고 아즈라엘도 도망치는데 결국 붙잡혀버리는 아즈라엘. 아즈라엘의 남자친구도 붙잡혔죠. 두 사람은 모두 트렁크에 실린 채 어디론가 끌려가는데 이들이 도착한 곳은 한 처형 장소였죠. 아즈라엘의 몸에 피를 내는 한 여자. 그렇게 심상치 않은 기운이 몰려오고 의문의 괴생명체가 모습을 드러내죠. 그때 아즈라엘이 속박을 풀어내고 남자에게 치명상을 입히는 아즈라엘. 그렇게 제사의 대상은 아즈라엘에서 남자로 바뀌죠. 아즈라엘은 혼란을 틈타 탈출하고 이제야 아즈라엘이 사라졌음을 눈치챈 사람들. 그렇게 아즈라엘은 인적이 드문 장소에 도착하죠. 그때 또 괴물이 등장하고 다행히도 그냥 돌아서는 괴물. 아즈라엘은 타이어 자국을 따라가 보는데 남자친구의 팔찌가 발견되죠. 한편 여자는 어디론가 향하는데
이곳엔 교회 같은 장소도 있었죠. 다짜고짜 여자를 때리는 목사. 한편 아즈라엘은 어딘가에 숨어 있었는데 그렇게 위기에 처하는 아즈라엘. 여자는 비상 상황임을 알리고 아즈라엘은 겨우 빠져나오는 데 성공하죠. 그때 또 괴물이 아즈라엘을 쫓아오고 드디어 이 영화의 첫 대사가 나오죠. 아무튼 정상인도 존재하는 세계관이었나 보네요. 그렇게 아즈라엘은 친절한 남자를 만나 탈출에 성공하나 싶었는데 결국 벽에 처박히고만 차. 아즈라엘은 살아있던 남자와 혈투를 벌이기 시작하죠. 한편 아즈라엘은 모닥불과 한 남자를 발견하는데 덫에 걸리고만 아즈라엘. 남자의 정체는 바로 심각한 부상을 입은 아즈라엘의 남친이었죠. 그때 괴물이 나타나 나쁜 놈을 물어뜯기 시작하고 남아있던 괴물에게 잡아먹히는 남자친구. 그렇게 아즈라엘은 복수를 위해 다시 놈들에게 향하죠. 여자 목사를 찾아온 아즈라엘. 그런데 목사는 엄청난 힘순진이었죠.
그렇게 관 속에 갇혀지는 아즈라엘. 그때 관의 뚜껑이 열리고 등불 하나로 동굴을 빠져나와야 하는 아즈라엘. 역시나 또 괴물이 튀어나오고 그런데 괴물은 이번에도 아즈라엘을 잡아먹지 않죠. 마을 주민들은 아무것도 모른 채 다시 마을로 향하는데 마을에 불을 질러버린 아즈라엘. 그렇게 아즈라엘의 반격이 시작되죠. 쑥대밭이 되어버린 마을. 아즈라엘은 다시 교회로 들어오는데 아즈라엘은 여자 목사에게 치명상을 입히는데 성공하죠. 그때 마을 주민 여자가 등장하고 아즈라엘은 여자를 제압하는 데 성공하죠. 무언가를 보고 놀라는 여자 목사. 그때 괴물들이 마을에 몰려오기 시작하고 아즈라엘은 여자 목사의 아기를 들고 있었는데 아기의 정체도 괴물이었죠. 그렇게 아즈라엘이 괴물들의 왕이 될 것을 암시하며 영화는 끝이 납니다. 지금까지 영화 아즈라엘이었습니다. 간만에 리뷰해본 공포영화였는데 내용이 많이 난해하셨죠? 찾아보니 시대의 배경은 아포칼립스 시대에 등장인물은 모두 성대가 제거된 상태였다고 하네요. 인간의 말이 부른 재앙이 괴물들을 만들어낸 설정인 것 같은데 영화에 대한 정보가 부족해 뭐가 맞는 말인지도 모르겠네요. 산소가 사라져버린 미래. Oxygen levels at 20%. More minutes than we had inside. 그때 땅이 꺼져버리고 Connect breathing support. Oxygen depleting. Connect breathing support system. Oxygen level compromised. Level compromised. 다리우스는 아버지를 잃게 되죠. Hey, where's Grandpa? I'll bury him tomorrow, taking him to my mother. Cemetery over 5 miles away, Darius. It's where he belongs. I can go with you, Dad. What? Absolutely not. Go into my room. Do you really have to go to We need you right here. I'll be back as soon as I can. 그렇게 다리우스는 떠나선 안 됐을 여정을 떠나게 되고 If I knew then that I'd ever see my dad, I'd have tried harder to go with him.
That's more like it. I was calling you. Harriet. 아버지의 부재로 마야와 조라의 사이는 소원해졌죠. So, being good most of the times. Some of these fights can get a little dirty. Everything seems to be good for her. Dad? Dad. Hey, but give me some more because these edges. Clearly, I don't need no edges. Tomorrow, I'm gonna go look for Dad. We've been over this. He could still be, I don't know, out there. Baby, you know we're making headway in the garden. Soil is dead. Dora, I'm sorry for what I said last night. But at some point, give me the chance. We're gonna work on this together. 그때 외부인이 나타나 버리고 Come on! Hello! Oh my God. Try the sign! Maybe they'll help. When we get a chance, we run for it. Oxygen supply at 50%. What? Over there! I'm not coming! Wait! 외부인을 따돌리는 두 사람. No! Please, I'm sorry! We're not trying to hurt you! We need your help! Who the hell are you? Sorry, we're not trying to hurt you. Okay, we, along with 25 other people, miles south of here in Philadelphia, the filtration system is failing. We've been traveling for 3 days to get here. I know your husband, Darius Houston. How do you know my husband? I was a physics professor. He consulted me on a few of his projects. But I know what he was working on. Darius is not here. Months ago and never came back. We haven't heard from him since. We need to replicate that machine. People will die. 9 of them are children. How do we know you're not just trying to get up in our space? Because you have my word. If she's telling the truth, replicate Dad's invention? Could be onto something big, Ma. Okay. 결국 마야는 다시 문을 열어주고 Hilliard, test screener. Lucas. Oh, Okay, smart ass. He's here to protect me. Top Lucas. I'm doing that. You are. Top up. Hey, just doing too tight. You get on the floor. Ready? Put your hands behind your back. Mike, he's only got a few hours of oxygen. Things go right in fast about here. Okay, it's gonna be okay, I promise. Stop! 그때 또 다른 일행이 나타나죠. My God, do what they say. Warning. Right now. Intruder alert. Take it off. Foreign contaminant detected. Advised. Contaminant detected. Cleansing protocol advised. You got him? What the hell was that? Maya, I'm sorry. That is Micah. He's our lookout. I saw you cuffing them. I thought you were taking them hostage. Full of shit. Everybody just calm down. Hell away from my door or I'm gonna shoot his ass. Okay, go ahead and shoot him. We have oxygen, so we're dead anyway. Lives depend on us. Tess, that is some bullshit. Think about your daughter and do the right thing. Try it! 테스도 강경한 태도로 변하고 I told you this wasn't gonna work. The dad's not even here. Get the drill. This is your fault. Is this it? You still believe him, don't you? I want to. We gave them a chance. They threw it away. At least hear me. I did hear you out. Warning. Security alert. Cut us off. Warning. We're nearly there. The drill has to be battery powered, right? Give me a flashlight and some Security copper alert. wires. System. Warning. Come on, let's go, let's go. Tara, it's now or never. 드릴 접근을 막아버리는 조라. Electromagnetic pulse.
just trying. Carbon dioxide levels are rising. Warning. Someone put your mask on. Hurry up. 두 사람은 어쩔 수 없이 차고로 나오려는데 Someone's here in the car shop. Who are you? Come on. I thought you said it. You told me to stay put and it closed again after you were getting up the roof. 이는 마야의 작전이었죠. I want to trust you. Ask you a question, answer you give me, I'll give you 1 second. Did you kill my dad? Oh, we didn't kill your dad. We didn't. We got you out, Maya! We're the good guys. Trust your instincts. CO2 levels returning to normal. I'm gonna cover you, okay? I can distract her. Oh my god. 마이카는 탈출에 성공하고 마야도 제압당하고 말죠. I hurt you. How do you work this thing? Mom? What the hell is going on? Micah! Micah, you're back. Micah, what's going on? Open the door! Dad, he can't open the door! Please open the door or else I'm gonna kill your mom. He's dead! It's okay, I'm on his mind. Bullshit. He tied me up. I can't. Tied up your daughter, and if you better give us the code. Goddamn code! You need a key card. Where's the key card? None of us have enough oxygen to get to. To keep you breathing, you get us there. All right, you stay. What? Bree, someone needs to be here. 결국 마야와 테스는 키를 찾으러 향하고 Is Darius still alive? 5 months, Darius' father died. Darius left to bury him. That night, I found the note. His calculation with the CO2 scrubbers. This generator can only support 2 people. But instead of 3, it gave us more time. Never told any of this to your daughter? No. 다리우스의 죽음이 계획된 선택이었다는 이야기가 밝혀지죠. Who is this? It's Coltrane. Where are we? The final resting place of... It's my husband! Maya, the key card. Okay, again. Shit. Damn it! We could walk? The door code is 18. I'll try and come back for you. It couldn't happen to my daughter. 어쩔 수 없이 테스 홀로 벙커로 복귀하고 The car broke down. It's 1867. I have to go back for her. Where's my mom? The car broke down. Mom's leg is super messed, but she's okay. She's okay. My dad's key card? Louise, I'm trying to tell you. Your dad knew that this place couldn't sustain all. He left here because he wanted you and your mom to... Okay, your mom may still be alive. Hey, I'm gonna get her. I need to refill my tank. I'm gonna be quick. Okay, there we go. Well, Get in there. I don't know. It's a little more... Just, I don't know if I could do this. I don't think I can. 3 days we give you food, water. Now you get here and you don't want to be here. I can't replicate it. I don't know the dad. Yes, you do. No, I lied. By radio every night, and I would hear her talking to her dad. Maybe I could replicate it, but now that I'm here, I don't know. What did you do? 테스를 살해하는 루카스. I like your room. I can't let you out. Tess said she was the only one that could fix it. 2 people. Oxygen generator. Yeah, that's why you gotta teach me how the place works. Shake
baby, charge. I just need a little bit. Come on. 루카스는 시체들을 처리하고 Airlock door unlocked. What is wrong with you? What is that? Oh, we go out and fix them. Fix it. You got 9 minutes and 29 seconds. 조라는 밖으로 향하는데 Power restored. Zara! Zara, are you okay? I really thought I lost you. What's wrong? I should have told you. I was wrong, but I'm sorry. I love you. I love you too. Open the door! I've got less than... No! Open the door! Take off your mask. Don't do me. Warning, system compromised. 마야의 작전에 걸려든 루카스. It's empty! Contamination. Warning, are alive. Warning, intruder alert. Hey, guys. Harry, you shoot us, we all die. And this whole place is a fireball. Warning, red alert. 루카스는 자폭을 선택하죠. Please wear individual portal light vests. Please. 두 사람은 피난민들이 있다는 곳에 도착하는데 How are you feeling? I'm all right. Daughter told us everything. 조라는 다리우스에게 물려받은 기술력으로 이곳의 공기 정화 장치를 고치는 데 성공하죠. 지금까지 영화 브리드였습니다. 브리드는 2024년에 개봉한 재난 영화인데요. 밀라 요보비치, 샘 워싱턴 등 정말 할리우드 S급 캐스팅이었지만 줄거리는 살짝 아쉬운 영화였네요. 특히 한정된 공간에서 일어나는 아쉬운 스케일이 산소 고갈이라는 재난적 특성을 잘 살리지 못한 것 같아 더욱 아쉬움이 남습니다. 그래도 오랜만에 밀라 요보비치 누님의 얼굴을 볼 수 있어 좋았네요. 여기 무언가를 대비해 만반의 준비를 하고 있는 주인공 웨슬리가 있습니다. 옆집 코디는 사격까지 연습 중인데 My team and I have spent fighting against some of nature's worst creations. Found a way before, and we will again. Cody! Wesley! There's kids all over the place. You can kill somebody. Hell's coming our way, Wesley. I pray to God you do. Good luck tonight, Cody. All right, I double and triple checked all the windows. Let's go over the rules. Don't open the door for anyone. Don't hesitate for a second. I don't care who it is. We got this. Uncle Wes? Yeah. Why can't you stay? I want to stay. Nothing is going to happen to you. 웨슬리는 죽은 동생의 가족들을 보살피며 살아가고 있었죠. We have a 9-hour window. I would like to introduce Wesley Marshall, Global Rapid Response Team Leader. Now we know that the supermoon is rapid DNA mutation and is photosensitive to moonlight. Please stay out of the moonlight. Good luck tonight. 도대체 이게 무슨 일들일까요? Number 3, entering facility. He's gonna be okay. 정체를 알 수 없는 의문의 실험이 시작되고 30 minutes to canopy retraction. 실험실로 들어가는 웨슬리. Sir, step forward.
Chin up, chin up. Please, let me out of. I don't want to hurt. No. 그때 실험체들은 달을 보게 되고 아무런 변화 없는 실험체들. Just wanna go check on things, okay? Mom? 그리고 숨겨졌던 괴물의 정체가 드러나죠. 그때 실험체가 이상 증세를 보이고 Subject 3 is hurting. 이들의 실험은 실패로 끝이 나죠. 결국 난장판이 펼쳐지고 웨슬리는 동료 박사와 탈출을 이어나가죠. 역관광을 당해버리는 코디. 두 사람은 변신 방지용 안약을 넣고 Formula will last about an hour. Set my watch. You set yours. Go. Don't slow down. You guys okay? We're okay, but Luce? this is Marshall. It's me, Rick. Lucy, listen to me. I'm gonna come get you, all right? Don't answer the door. Wes? Wes? 결국 발이 묶여버린 두 사람. Hey, listen. At this point, predators and they hunt their prey on the run. What are you saying? We shouldn't run? Then we'll fight. You either dominate or die. No more options. Stay close to me. 두 사람은 늑대 인간 소굴인 거리를 지나가죠. 마트로 들어온 두 사람. What is this place? Market. 그때 누군가 박사를 위협하고 We don't want any trouble. I will shoot you in your face. We're scientists. There was an accident at the lab. You kind of belong here. Just want to use the tunnels. I'll take you to the tunnel entrance. Then you're on your own. 터널로 빠져나온 두 사람. 그때 웨슬리의 집 근처에도 늑대 인간들이 보이고 Stay here, baby. 그만 정전이 일어나고 말죠. God damn it. Light us up like we practiced, okay? 일단 불부터 켜는 두 사람.
한편 거리엔 늑대 인간들을 사냥하는 사람들도 있었는데 Who are these guys? I don't know, but they're gonna get us the hell out of here. Hey! He's right there! Hey! No! We're friendly! 박사의 개입으로 오히려 늑대 인간들이 반격을 시도하고 We stay here, we're gonna die. You get to that gun, I'll be a distraction. What? I have a theory. Trust me. 갑자기 늑대 인간을 유인하는 박사. 박사의 작전이 성공하고 두 사람은 도망치려는데 웨슬리는 슬퍼할 겨를도 없이 집으로 향해야 했죠. Emma, you're gonna get in. Okay, you see something, point and you spray it. Can you do that? 결국 웨슬리의 집에도 늑대 인간이 들이닥치고 늑대 인간들을 유인하는 웨슬리. It's over. Okay. 그때 늑대 인간이 다시 또 집 안으로 들어와 버리고 그 순간 한편 정신을 차린 웨슬리. Uncle Wes, I missed you so much. Should have never left. It's gonna be daylight soon. 그런데 웨슬리가 들이받은 늑대 인간이 살아 있었고 무언가 고민하는 듯한 웨슬리. Come over here. I want you to make me a promise. No matter what happens, you grow up. I want you to be brave. You promise me? Wes. 그렇게 웨슬리는 밖으로 향하죠. 스스로 늑대 인간이 되기를 선택한 웨슬리. 그렇게 웨슬리의 마지막 전투가 시작되죠. 전투에서 승리한 웨슬리. 그런데 이성을 잃은 웨슬리는 가족들을 먹잇감으로 생각하고 Wesley! Wesley, please, please! Please don't do this! 결국 집 안으로 들어온 웨슬리. Wes, it's me. 그런데 그때 마침내 해가 뜨고 다시 인간으로 돌아온 웨슬리. 지금까지 영화 늑대인간이었습니다. 영상 재밌게 보셨나요? 영상 재밌으셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고요. 짧은 리뷰 형식의 특성상 생략된 에피소드가 많으니 꼭 풀버전 감상을 추천드립니다. 그럼 저는 더 재밌는 영화로 돌아오겠습니다.